А мы умных тут не задаем, там заказ прям падает. Ну что же, мы начинаем, собственно, третью часть нашей пресс-конференции. Были у нас уже здесь альянсы, были Фнатики, которые, собственно, через 90 минут начнут уже первую свою игру. Ну а сейчас мы переходим, собственно, к третьему участнику финала в Star-серии. Команда Sigma. Я их люблю называть французы, но они нифига не французы. Два немца, один датчанин и два француза. Точно так же пресс-конференция выглядит, как предыдущих две. Вы поднимаете руку, задаете вопросы, если у вас есть интересные вопросы. Если у вас нет интересных вопросов, можете задавать глупые вопросы. Ну что, начинаем. You've played a lot less games than all the other teams that are here. Do you think that's going to be good for you because they don't really know what to expect, or is that something that you're actually going to be having to overcome? It's definitely an asset because then they know us less, and it's something we usually use. But I think after MLG, that's not going to happen again because we went there really undercover. Let's say nobody really expected us to do well, and it was our main asset. I feel there, so I'm pretty sure the teams know us well and know what's going to come from us. Ну что же, вопрос был от Шивер, звучал, вот вы, ребята, сыграли меньше всех игр за последнее время на разнообразных турнирах, поэтому считаете ли вы это плюсом своим или минусом по отношению к другим командам? Ну и капитан команды Факимет отвечает, что да, действительно, это плюс, это наш огромный плюс, мы не так часто встретимся, команда не знает, как играть против нас, мы получили, собственно, за счет этого огромнейший бонус на MLG, куда мы ехали нереальными аутсайдерами, а уехали, как вы знаете, собственно, на коне и так далее, с прекрасным результатом оттуда, но считает, собственно, французский капитан команды, что на этот раз будет все немножечко не так, как было на MLG. Ну, посмотрим. This is less of a question and more of a platform. You guys are struggling at the moment to get invites to tournaments. Is there anything you want to pitch to other organizations who are looking at teams? I think it's important for the organizers to not only look at sponsors and establishment of the sponsor, but also look at the recent performance of the team. That's what the problem we had because when we formed Sigma, nobody knew the organization, our idea with it, and we didn't get invited to some tournaments, and that really annoyed us. Ну что же, вопрос от Кибермета, что самая ваша большая проблема — это даже не турниры, а именно получение инвайта на эти самые турниры. Что вы думаете по поводу этого и какие вы можете там передать, что вы хотите передать организаторам турниров? Что Фат отвечает, что да, изначально это была огромная проблема, потому что мы создали организацию Sigma, никто не знал, что это, кто это и как это, поэтому мы не получали инвайты, но сейчас организаторы должны смотреть на результаты и должны трезво оценять ситуацию в дота-мире, поэтому сейчас особо ребята не переживают за это. So next question will be for me. It's like just to tell all our listeners and sis, what is Sigma? What was the main idea behind Sigma? Who's standing behind Sigma? Do you guys have sponsors or something like that? Right now, Sigma is an organization that it is, of course, our sponsor. We come here thanks to Sigma, and we're a team that's sponsored by Sigma directly. The idea behind is we all had different experiences with sponsors. Good ones, bad ones. We have the experience to see what went wrong and what goes okay and goes well. So based on that, we wanted to create like a project that where the player would have a better place, would be more involved because it's about their career, their future, and everything. So Sigma is an organization that wants to do things differently, do things the right way. At least that's the way we believe it's right. Right now, it is this. The year, like it was created end of 2013. So of course, the 2014 year will be crucial for Sigma, and there is a lot of announcement to be made very soon, end of January and beginning of February. So let's say that right now it's a sponsor that's really focused on players and the interactions with the community. We're working on that right now. Ну что, собственно, вопрос был по поводу, что такое же Sigma, и откуда взялась эта организация, что это такое, и как они спонсируют ребят. Но отвечает Вакимен, что абсолютно все игроки команды имели кое-какой опыт по выступлению в других командах, и
по разговорам со спонсорами, некоторые были спонсоры хорошие, некоторые плохие. В итоге в конце 2013 года они все собрались и вот решили организовать вот такую вот команду и вот такую вот организацию Sigma, которая, собственно, сейчас спонсирует ребят. И, собственно, основная цель этой команды, чтобы в развитии команды участвовали сами игроки, потому что в первую очередь это касается их карьеры, их игры и так далее. И вот именно в 2014 году, собственно, обещает нам Вакинман, что Sigma будет развиваться и в сторону работы с комьюнити, и в сторону сотрудничества с игроками, и вот скоро будут новые анонсы, собственно, от организации Sigma. Окей, Каспер. Ну, у меня вопрос уже больше по игре. Ребята, вам довелось в свое время сыграть с таким замечательным капитаном, как Габлак, и насколько большой след оставили его суперзадумки в вашей нынешней стратегии? So the question is like you guys played a lot of games with Goblak as a captain, and like what side Goblak left on your team, on your picks, on your draft, on your way of playing? Like, is it like Goblak's team or it's not Goblak's team? This guy keeps picking Tree and Protector. It's really annoying because of him. Well, of course, Goblak had his impact also on this team. Personally, since I'm involved, of course, in the draft, I would say like when we joined Goblak, we had our vision of the game. It was pretty clear, and he adapted to it to a certain extent. But he had really his ideas, and it was really great ideas, not to say genius ideas, about the game. He made us way more open-minded about any hero, the importance of the laning phase, the importance of, I don't know, for example, stats on heroes. That's something you usually don't really check as... I mean, he brought a lot of things to the table, and of course it still impacts the way we draft. It's not Goblak's team, of course. Goblak's team is Rockskiss, and we actually do okay against them but it's always special to play against Goblak. You can play against anyone, but when you play against Goblak, you're like, I don't know what he's gonna pick. I don't want to know, man. It's gonna be a really hard game. It's gonna be a nightmare. So let's just get ready for it. And when a best of 3 turns in a best of 5 against Goblak at 1 a.m., then you just wanna forfeit. You know, I don't wanna just get dazzled 3 and whatever, get the win. I don't wanna play. Ну что, собственно, отвечает Вагенар, что действительно мы проиграли с Габлаком, и когда он пришел в нашу команду, он влился в наш коллектив, еще тогда Квантик, вы помните, перед третьим интернешнлом, но он начал обращать наше внимание на такие, казалось бы, абсолютно неважные для нас вещи, как статы героев и так далее, которые очень-очень сильно повлияли потом в нашу игру. И даже сейчас, конечно, мы не можем назвать себя командой Габлака, да, но даже сейчас кое-что от Габлака, собственно, остается в нашем коллективе, и какие-то определенные мысли, задумки и так далее. Ну, еще говорит Вагенар, что действительно, ну, очень часто, кстати, Фата заметил, что дерево пикают, собственно, ребята, причем очень часто благодаря Габлаку, но еще заметил, что очень тяжело играть как раз-таки против Габлака, и каждая игра против Габлака это что-то особенное, но и в первую очередь это что-то очень тяжелое и непредсказуемое, что очень тяжело как бы передать словами, просто-напросто надо сыграть Best of 5 против Габлака в час ночи, и вот тогда вы уже поймете, как это тяжело. You guys picking Queen of Pain for free farm. Why? Yeah, we always play on lanes, and Quap is a really good laner, one-on-one, so the second support doesn't need to stay there. He can move, and he can do other stuff, and Quap is also a good late gamer. So. And there's another factor that often in the current drafting situation, you don't get a lot of stuns. Many times there's like Venomancer, there's several other heroes that don't have stuns. Just generally, you see drafts where there's like 0 stuns, and that's when Queen of Pain really excels. In addition to what Paz already mentioned, it's really, really good. Ну что, собственно, вопрос был по поводу Queen of Pain, что очень часто ребята берут легкую линию, как у основного фармера, и почему именно вот такой вот выбор, и, собственно, отвечает Sigma, что, во-первых, это очень крутой герой, потому что ему не нужно присутствие вообще саппортов на линии, они могут, опять-таки, передвигаться по карте, там, гангировать и так далее, ну и плюс еще Фото уточняет, что очень-очень хорош этот герой, когда у соперника нет абсолютно станов, а очень часто берут такие пики, очень часто берут в последнее время таких саппортов, как Виномансер, и, собственно, очень хорошо Квапой можно стоять против него и спокойно выфармливать. Вам попалась команда Нави в полуфинале. Вы рады этому или хотели бы какого-то другого оппонента?
So you have Navi as the first opponent in the Kiev in the semi-final. Are you guys happy about that, or you want or you prefer it like any other team that playing like here? Maybe I don't know. Maybe Fnatic, maybe Alliance, maybe Rockskis. I think Miguel is happy about it. It's gonna be a really tough opponent, really. I think who we do best against is Fnatic probably at the moment. Their playstyle fits us really, really well, so it's gonna be really hard to play Navi, the winning champion. Ну что, отвечает Мигель, что действительно довольно тяжело будет играть против Нави. Хотели бы ребята Фнатика, потому что лучше всего, собственно, под стиль игры команды Sigma подходит именно в Фнатике. И, ну, вот как получилось. Будет очень тяжело, но будут стараться, будут потеть, будут переживать. Дальше вопрос. Ну вот Сокс прилетел только сегодня. В каком состоянии он находится? И будет ли он выкладываться так же, как и его команда? Или все-таки какая-то усталость к 9 часам будет? So this question for Sox, you're as always you arrived like the last for the tournament, like right before the games. Do you feel yourself tired and you are playing like late at the evening at 7 p.m. and is it okay for you like to come early in the morning? You wake up like at 5 a.m. and to play like at the evening? Well, for sure, I would rather come the day before the tournament to sleep here and to be here already. But I have no choice. I have school to attend and I can't miss it. So, well, it's fine. Right now, I'm really fine. I'm not tired at all, so it will be fine for sure. Ну что, Сок говорит, что я бы с радостью приезжал бы на день раньше и так далее, но нужно мне посещать занятия, нужно ходить на учебу, и поэтому не было абсолютно никакого выбора, вынужден он был приехать сегодня. В принципе, чувствует себя сейчас хорошо и абсолютно 100% уверен, что к вечеру тоже все будет у него хорошо. Next question will be from me, like there is gonna be 1v1 tournament right here, and Miguel gonna play in this tournament. Why? I'll take that one. First, my team don't like me. That's why I'm playing it. When I was like AFK at the TeamSpeak, they did a vote on who should play, and I cut back. I was voted in, so I think that's why I'm playing it. Ну, все просто. Вопрос был простой. Почему, собственно, Мигеля выбрали на турнир 1 на 1? Он говорит, потому что моя команда меня ненавидит, и вот пришлось, собственно, в TeamSpeak, когда решали, абсолютно все за меня проголосовали. Ну, такие вот нехорошие люди, так что придется именно Мигелю представлять свою команду в турнире 1 на 1. Okay, next questions. One thing I've asked all the teams here today is in 6.8, besides a nerf to Earth Spirit, what would you like to see change? It could be anything. Just remove his ultimate. Okay. Sorry. Yeah. No, I mean, it's fine. Brute Mother, yeah. Brute Mother should be fixed in some way, nerfed in some way. And that she can't go out of the map, obviously. I think that has to be a change. And other than that, Alchemist, the night vision, has to be removed a bit. Without the night vision, I think he's balanced. And other than that, there's gonna be one more pick that will be nerfed, but I won't say it because people will know that I will want to pick it. And I want to use it for this tournament, and maybe afterwards it will come across really strong, yeah. Personally, I would really remove the fact that that a team is able to do rush level 1 like before the creep spawns. I don't think it brings anything to the game. I don't see how it's relevant, and it actually lots of games are completely destroyed before they start. And I tried to find a good reason for that, and I don't see the utility to have Russians spawning before the creep. So that would be my change. Ну, тоже вопрос от Сайгбурнета по поводу того, какие вы хотели видеть изменения, помимо, собственно, удаления Эрспирита, потому что это вообще не оговаривается абсолютно никем. Ну и ребята сказали, что очень неприятная бруда, надо ее, конечно, фиксить, ее возможность лазить вне карты и так далее. Надо еще фиксить немножечко Алхимика и, собственно, его стан, о чем, кстати, уже не первая команда здесь говорит. Ну и еще довольно интересное замечание, собственно, от Факимеда о том, что очень-очень много игр в Dota 2, они, в принципе, перестают быть интересными вот уже на первых минутах, когда, собственно, дело доходит до Рошана на первых минутах, и это абсолютно бессмысленно, считает Факинмет, и было бы правильно сделать так, чтобы Рошан появлялся вместе с крипами. Next question.
Do you think that at the moment there's a lot of heroes or some heroes that are very overrated or very underrated, and if so, which? Yeah, some heroes are really, really overrated for sure. One hero we think that's overrated, I think, as a team is Elder Titan. For example, like he's constant. Like there's always this thing in Dota where a hero is used pretty well, and then it becomes a first ban, and then it stays a first ban for like a month or I don't know 2 weeks, whatever, for a certain period, and then people start realizing, well, why do we even ban that hero? It doesn't make any sense because you're starting to lose to another one, and then you need an extra ban, and then you have to choose, and you end up realizing that you were basically wasting a ban for a certain period. I think Slark is really overrated. He's really strong, but he got first pick insta because like he's a pub stomper, so everybody thought he would do the same in competitive, and it's clearly not the case. But I think teams started to realize that. Yeah, I would say Slark and Elder Titan. I don't know if anyone has a hero to add on to that. In my opinion, there are the two most overrated heroes right now. Ну что, собственно, вопрос по поводу того, какие герои считаются слишком overrated, даже не знаю, как это на русский язык перевести. Переоцененные, да, какие герои переоцененные сейчас в доте и почему. И, собственно, Факиме отвечает, что такие герои в первую очередь два. Первый — это Сларк, ну, второй, точнее, это Сларк. Это герой, который очень силен в пабе, но вот в компетитив, ну, в нормальных профессиональных играх он не настолько силен, и зря его так сильно переоценивают, зря его забирают инста-ферст пиком, потому что это не тот герой, который должен заходить первым пиком. Ну и еще герой, про которого довольно много рассказал Факиме, это, собственно, Elder Titan, извините, Elder Titan, конечно же, который в какое-то время был действительно первым или вторым пиком абсолютно во всех играх. Сейчас он все реже начал появляться, но люди все равно его банят, и непонятно абсолютно, почему его банят, потому что против него уже, наверное, научились играть абсолютно все. Если раньше этот герой действительно заезжал в каждом матче, то сейчас любой бан, собственно, Elder Titan считает, собственно, Факиме простой тратой бана, и не стоит на него тратить, собственно, свое время и ресурсы. Это мнение команды Sigma, опять-таки. Факер? Собственно, для Факинмеда и Сокса вопрос. Киев — это ваше слабое место. Вот, насколько я помню, вы, если приезжаете на Starladder, то занимаете 4-е место. До этого на Асусах вы даже там в 4-ку не пробивались. Как вы думаете, в чем проблема? Well, the question is about Kiev. You're not the first, not the second, not the third time in Kiev, but you always are struggling in Kiev with the results. What's the problem with it? Actually, it's a good question. Like we've been here many times. Sox was here the first time. It was for Dota 1 as a tournament, so it's been a while. We're like 7 times or something like this, and we really enjoyed this tournament, and we feel really comfortable. So it's not a problem of conditions and everything. I actually, we had really bad luck. It's really bad luck because like last time Fata broke his hand, for example, that was the last edition. The time before Sox broke his hand, so we were playing with a stand-in. So right now, we have like clear rules, like do not use hands for anything besides, like please, before the match. So right now we're all okay. I actually cut myself, but it's okay. Like, there is still trying. Someone is like, doesn't want us to win. So I think this time we have like 10 hands. We got this. It's for sure. Ну что, говорит Факиме, что действительно уже в 7-й раз он приезжает сюда, Сокс еще больше, еще на Асусы в первой доте они сюда ездили, никогда не получалось показать результат, но суть не в месте, не в настроении, потому что действительно хорошее настроение, хорошее место, все у них нормально получается, всегда не настроен, просто последние разы какие-то неприятности происходят. 2 сезона назад, собственно, порезал, точнее, очень сильно руку Сокс, в прошлом сезоне сломал руку Фата, и поэтому не получалось абсолютно никак полным составом сыграть. Ну и сейчас Факиме говорит, что у нас 10 здоровых рук, все нормально, мы руками ничего не делаем, едим даже просто ртом из тарелки, да. Так что все окей, готовы ребята и уверены, что покажут свой нормальный результат. Okay, the last question. So guys, how do you feel about beach threat Team Necronomicon? Well, you have to, cure the pain with the pain, or so when Goblax wants to go for 5 Necronomicons, we answer with 5 Necronomicons. So here lies how awful it is, You're actually not fighting heroes, it's completely confusing, you don't understand what's going on, Necros everywhere, you want to use the Necronomicons, we're going to show you how awful it is. So, no, actually it's a really good item, and situationally, if you get it, like 1 Necro can change. When it goes full Necro, it's a bit full retard. I don't think it's, like getting 5 Necros doesn't really make sense, unless you're really cheesing, but I don't think it's... I also think that it was the right way to just buy Necros ourselves, so Goblack realizes how annoying it is to play against, so he doesn't do it anymore. We do the same with his picks. Sometimes we get 3-end Protector against him, so he sees
This is really annoying. We don't want this in the Dota scene, and we hope that he never picks it again. But so far, it doesn't really work out. But we'll keep trying. Ну что, был вопрос по поводу суперстратегии 5 некрономиконов, и Ритва понимает, что да, стратегия, конечно, очень ржачная, но если команда против нас решает играть стратегию 5 некрономиконов, мы просто-напросто отвечаем своей стратегией в 5 некрономиконов, и когда бегает вот эта толпа некрономиконов в драке, там абсолютно ничего не понятно, происходит какая-то ересь, и, собственно, это никак не похоже на нормальную доту, и, собственно, еще Фата уточняет, что вот если там, почему-то они постоянно напоминают Габлака, что если Габлак пикает несколько некрономиконов, играет с несколько некрономиконов против них, то они отвечают точно тем же, чтобы показать Габлаку, как это тяжело и как это неприятно играть, что мы не хотим это видеть на дота-сцене, точно так же, как мы не хотим видеть дерево, которое тоже очень часто, собственно, против Артура любят брать ребята из Sigma. Okay, that's all. Thank you, guys. The next press conference in 10 minutes is Navi.